Jay, welcome back. Thank you, Steven. Hari ini adalah kedatangan kedua ya Jay ya. Hopefully not the last. Hopefully not the last, karena mobilnya masih banyak. Ya, pertama-tama saya dari BMW Astra mau mengucapkan terima kasih dulu. Sampai bisa kejadian yang kedua kali, Jay berpartisipasi di program Gallery of Dreams kita. Nah, mobil yang ini adalah mobil yang beda dengan sesi sebelumnya. Kalau yang bulan lalu X5 4.6 IS. Bener. Yang ini apa Jay? Yang ini 528 E39 tahun 97, but unlike most of the other ones, this one's an individual package. Individual package, oke. Bedanya banyak tuh ya? Lumayan banyak. Oke. Nanti we'll get to that ya. Definitely. Oke. Terus ini Jay, penasaran aja nih. Mungkin biar teman-teman juga tahu. Kok yang kemarin nameplate-nya Mr. Bi-Turbo? Yang ini kenapa Mr. J? Itu karena Steven Gunawan yang bikin. Salah type pasti dia. Oh, salah type. Oke. Jadi sebenarnya Bi-Turbo itu lu juga kan? Iya, benar. Oke. Apa ceritanya di balik nama Bi-Turbo itu, Jay? Nama Bi-Turbo is basically pas gue start IG itu mobil gue dulu kan C43 which has a Bi-Turbo V6, right? Itu C43 sensornya berarti ya? Apa? Enggak apa-apa, oke lanjut. So that's when I started my Instagram journey. So that was my name. But then after I tried like a few older cars, I genuinely loved the feeling much more. Okay. I loved everything about it. So I kind of sold my turbocharged cars for something naturally aspirated, and then it became Bi-Turbo. So from Bi-Turbos having two turbos to zero, bye-bye. Bye. BI Turbo jadi BYE Turbo. Bener. Oke. Unik juga, Jay. Oke. Saya mau kembali lagi sedikit ke mobil aja. Yep. Pertanyaan yang sama dengan X5 kemarin. Yep. Apa yang membuat E39 itu spesial untuk Jay? Ooh, this is a long one. Okay, so the E39, generally speaking, I'm sure everyone who's watching this already knows why the E39 is so special. Why it's loved by petrol heads, why it's considered one of the best 5 Series ever made, blah blah, why the E60 that replaced it wasn't as good. Everyone knows the entire story. So let me just talk about my story, alright? So my story for the E39, my first fond memory of it was in Changi Airport in, near the 2000s. Okay. I had gone to Singapore with my dad, and over there they had a stand in the airport itself of a 528 in Aspen Silver in the middle of the airport, right? And sama begini dong. Sama, tapi dengan valve yang jelek banget. The really shit stock ones. Yang sensor lagi ya? Sensor. Okay. So let's go back to so I saw 528i Aspen Silver. Itu sekitar di tahun 2000-an. Yang artinya 22 tahun lalu. Iya, 99 gitu lah ya. So around that time I saw it, and honestly I wasn't in love with it because I didn't like the wheels of it like at that time. I was still a kid, so I was trying to understand it, but the shape, I was like, that's so cool, because we had back then a E30. And to see from an E30 to an E39, like, it looked so modern. The design language was like so different, but still so BMW. So I remember telling my dad, "Oh my God, what car is that?" And I remember one of my first memories as well of an E39 was, it was in the booth in Changi Airport, and they had put these tube lights inside the car. So I asked my dad, "Are these tube lights standard in the car?" He's like, "No, of course." Oh, yang di dalamnya situ. Yeah. Ya, display kan biar terang ya. Bener. Oke. Coincidentally enough, Ya, mobil color, display berarti. Waktu itu mereka lagi jualan berarti tuh. Yes, it was a new launch. Oke. So the interior was exactly the same as this. The color, it was also like this light gray color as well. Oke. Terus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita kan kenal udah lama, Jay. Dan gue tahu bahwa ini bukan E39 pertama lu juga. Sama seperti X5 kemarin. Kenapa udah gonta-ganti dan sempet pada satu periode gue tahu lu punya lebih dari satu E39. Kenapa yang ini yang lu simpen? Nah, okay, so you guys know I've got 3. I've had 3. But 3 E39s? Yes. Okay. But Steven himself has had like 10.
And Steven himself knows that when you find the right one, you get the feeling. Bener gak sih? Iya. Bener lah. Yang bagus kayak gimana gitu ya. So the first one I had itu ya namanya kan masih ya going towards older cars, lo masih mau kelihatan keren, lo pakai body kit M5, there was a sunroof, there was a JDM trunk making it look cool and whatnot, but like it wasn't full. Oh yang pertama begitu? Yeah. Oke. So it wasn't like full Audi, right? And then like as you realize, as you appreciate these cars, you start looking for originality. You start wanting to see that, oh, I wanted to see how it was when I was a kid. And that's what I felt. I was like, no, I want one how it was when I was a kid. So then whenever I sit in the car, I feel like I accomplished a dream. Then I got news of this one. I straight away bought it. And then so this is my second E39. My third one was a ATPM yang standar. Yang silver ya? Yang silver, 528i. Astral silver Astral ya? silver. I bought that car just to compare with this car. So kemarinnya, 1 year back, I had the idea of showing a comparison how the individual is different. So I bought a regular E39 just to show how different this was. But I never got around to making the video. So I sold the car away. Jadi ceritanya Jay itu beli mobil lagi untuk belajar. Untuk belajar, untuk tahu bedanya apa. Dan tadinya mau dikontenin gitu ya? Iya. Tapi kontennya nggak ada. Terlalu sibuk, Ya. jadi no time. Ya udah, yang penting ada yang ini ya. Ada yang ini, Ada yang ya. ini. Oke. Terus seberapa spesial sih E39 individual ini? Karena mungkin kan teman-teman ada yang ngelihatnya, wah pakai velgnya M-Par nih, ganteng nih, body kitnya M nih, gitu-gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya di balik itu, di balik individual itu, yang spesial apa Jay? Boleh kali kita mulai masuk ya ke perbedaan-perbedaan individual ini. Okay. Dibanding yang lain, dibanding yang biasa gitu. Yeah, sure thing. So to most viewers internationally, an E39 can be had with a lot of different options. In Indonesia though, that's not the case. So they were actually made in Indonesia by BMW Indonesia, and most of them had very standard specs. So like 523i had one spec, 528 had one spec, and more or less they were all the same specs, same equipment level. Yeah. All right. So what makes this different is that it's different from all of them. The spec is so different, and the rumor was there. The rumor that was behind this car is that I think it was Astra, the board of directors, commissioned 5 units, never to be sold publicly. Okay. And those 5 units, there were 2 523i's and 3 528i's. The rumor has it like that. So one is this one, a 528i. One I've seen is a 523 in black, and the others, no clue where they are or even if they exist. But so these were never sold officially. So if you look at the price list and so on, nggak pernah ada. But these came out of BMW. Like we got the papers to show that it was an individual package. Okay. So whoever optioned it was someone really high up because it was never officially sold. But there were 5 of them, and they were all officially from Astra. Oke. Jadi ini sedikit ngobrol aja nih Jay ya. Ini depan kita ada apa sih sebenarnya? So, alright. So I love car brochures because as a kid, I used to love collecting them whenever I used to go to a showroom. And now, as an adult, I look at them to see how the car was supposed to be when it's brand new. Right? Again, the purpose of doing all this is to relive your childhood dreams. Yeah. So you gotta make sure it's as per the books. Yeah. So this right here is crazy. This is a very, very rare 5 Series brochure. This one, probably quite a few of you guys have seen this in the showrooms. It's pretty standard. It's the 528i brochure. But this, oh no, this one is really hard to find. This one I got from a dealer in Germany. And this one, if you look at the picture in front, it's exactly my car. It's the exact same spec as my car. Head unitnya sama. Everything is same with the steering, the gearbox, the widescreen. Armrestnya juga sama ya? Yes. Sama carphone-nya langsung tuh yes, ya? sama. So this is exactly the car. Okay. From the inside and from the outside, this is another rare brochure as well. It's the UK 528i Sport. Okay. So my car is basically both of these combined. Okay. And this one right here is a modification guide from BMW itself of all the parts and options available for all the E-Series cars at that time. Yang part number lah ya pada saat itu ya. So this is my go-to book. Pokoknya kalau gue mau cek apapun yang like in the car, like
This is what I do if I want to change the wheels, if I want to do anything, want to fix anything, I look at this book just to make sure. Menarik loh, ini sampai ada brosur-brosurnya dan ini cuma sebagian yang Jay bawain. Dia masih punya banyak lagi dan untuk yang X5-nya juga ada ya. Tadi barusan dikasih lihat yang X5-nya. Oke, balik lagi ke mobilnya. Yep. Coba Jay, gue tahu lu pasti nggak bisa inget semuanya. Nggak bisa. Perbedaannya apa aja? Karena gue juga tahu bedanya banyak. Pasti ada yang lupa. Kita coba aja semaksimalnya. Oke. Apa aja Jay bedanya Jay? Okay, so first thing first, you'll have to go in the interior. Right. You'll be greeted with a sill plate. They'll say individual, and from there you'll see something very special in the Indonesian market. Di Indonesia itu seri 7 aja bahkan not all of them have got a navigation screen. Oke. Ya kan, kebanyakan nggak ada kan, biasanya 750 yang ada. This one has a full navigation screen. Ya, karena memang di zamannya kan E38. Jadi E38 pun juga belum begini ya, nggak loaded ini. Yeah, this is so loaded. It's got the navigation screen. It's got in the navigation screen you can adjust all your parameters, your consumption, you got your radio, you got your TV tuner, you got your DSP audio. It's got the additional speakers as well. Okay. And all the settings, like biasa di Indonesia kan, you can't change the I don't know the name of it. In Mercedes it's called Command. In here it's called Go to book. Nyontek dulu. Sorry, bahasa Jerman men. Gua ngerti. I don't understand. Tapi yang gua maksud tuh ini nih. Gua nggak tahu namanya. Ya, head unitnya lah ya. Berhugen Zuvisen ya. Jadi semoga bener ya. Jadi si Berhugennya ini tuh yang bikin the entire atmosphere of the interior so different. You can control all the audio parameters, all the tuning. Oh my god, like there's so many things you can do. Okay? Yang ada cassette holdernya juga ya, Jay? Di masanya tuh nggak ada gituan. Okay, then cassette holder, we move on to cassette holder. Then we move on to the phone in the armrest, which still works till today. You just have to insert a SIM card and it'll work. The phone is also linked to the steering wheel. The steering wheel has got function for the phone as well, and there is an antenna in the back. There's an aerial that's for I think TV tuner ya? Probably for the TV tuner. Yeah. And then where do we move on from there? On lumbar support? The seats. Nah, beda juga tuh. Lumbar support. Etigas Indonesia tuh sama sekali nggak ada. Talking about the seats, next to the seats on the door trim yang depan, we've got a coin apa sih namanya? Coin holder ya? Yeah. Coin holder. Itu kalau mau pasang aftermarket aja, bukan aftermarket sorry, mau pasang terpisah aja nyari barang itu susah setengah gila nyarinya. Ini mobil udah dapet dari spek bawaannya. Kaset holdernya juga nanti dikasih lihat ya. Bener, cassette holder. Cassette holdernya juga lucu itu Jay. Lucu. Iya. So it's got a cassette holder. Tapi to be honest ya, it's cool and everything with cassette holder, but that means you don't have any place to keep your stuff. So nggak apa-apa. Kan di samping bisa. Kan biasa kan Etigas kan besar kan yang bagian tengahnya kan. Kan biasa buat taruh koinnya ada tempat. Oh iya. Iya. Mau naruh apa lagi? And apa lagi Steven ya? Tray belakang nggak ada. Nah, biasa tray belakang tuh di Indonesia tuh adanya cuma di 530 ya, yang facelift ya? Iya, 530 2001 aja belum ada. Yeah. So, tray belakang. When you look at the tray belakang, you also notice there are like speakers behind. Nah, itu tadi itu ya, yang speakernya lebih banyak ya? Lebih banyak, terus from the DSP. And you'll notice also there's a very nice 5 series punya sticker that's still there since new. Oh, kacalakan. Ya. Sama ini juga. As far as I know, di tahun ini 528 itu nggak multifunction steeringnya, nggak ada tombol. Ini nggak ada. Ada, iya kan? That's why kemarin gue pas mau ganti M Sport, gue gak sayang, gue bilang kan ini jarang banget yang ada multifunctionnya gitu. And near the steering wheel, one more thing you'll find is that the apa sih namanya MID ya? Itu yang panjang itu loh. Yang instrument clusternya. Instrument cluster, there you go. The instrument cluster is widescreen. Biasanya di Indonesia yang widescreen cuma yang 53. Enggak, yang E39 juga. Oh, yang facelift tapi. Yang facelift yang 530. Iya, biasanya kan layarnya kecil. Yeah. So, and it's got everything, stopwatch, timer, this arrival for the navigation system, and semuanya bisa lo control. You can change the language, you can change it from miles to kilometer, everything. Yeah. Oke. Itu masih di dalamnya doang loh. Itu masih interior doang, belum keluar. Ada lagi nggak Jay? I'm sure pasti ada lagi. Pasti ada, tapi pasti ada lagi. Nggak inget ya Steven ya? Nggak inget ya? Nggak inget.
Caravone-nya masih jalan juga. Jalan. Oke, kalau di dalam ada ubahan nggak yang lu lakukan di mobil ini? Dalam sama sekali nggak ada ubahan. Kemarin gue mau pasang Bluetooth pakai DSP, cuman karena mobilnya udah ada DSP bawaan nggak bisa dipasang. So, jadi sombong ya. Oke. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Perlu lah untuk Bluetooth, man. Oh iya. Nggak kedengeran tapi. DSP-nya udah nggak perlu. Iya. So nggak bisa dipasang. Oke. So interior is as stock, nothing has been fixed, everything is as normal, as per when it came out brand new lah, simple as that. Jadi kita sekarang ke eksterior ya. Yes. Eksteriornya apa aja bedanya? Oke, exterior satu paling besar itu biasanya kan di Indonesia kan you see E39 tuh nggak ada yang bawaannya pakai style 37. Style 37 yang paralel ya kalau orang taunya yang empar lah. This one yes tapi. Jadi ini bawaannya pas di spec langsung pakai empar. Jadi it came out from the factory with M parallels and it's come out with the E34 M5 spec. Mixed tires juga ya? Yes. Lebar. Jadi biasanya tuh di Indonesia yang banyakan kita lihat tuh yang di E39 is velg E38. It's actually wider the back. Oke. Nah dulu di E39 gue yang hitam, gue pakai itu juga sih, velg E38 juga. E38. Cuman yang ini emang ya hoki lah, dapat bawaannya dari factory, belum pernah di polish, nothing, full, still like matte look, and the color juga masih kayak brand new lah. Oke. Jadi ini pun velgnya juga bukan modifikasi ya? Bukan. Oke. Bawaan. Ya sekarang jadi kita ngerti kenapa Jay bilang tadi pas dia lihat di Changi velgnya katanya nggak seganteng yang ini karena yang dia dapat ganteng sekali velgnya. Dan ini kan emang ini ya Jay ya, harganya sendiri ini velg juga udah lumayan shoot up in value ya. Because especially the ones that are 5 series spec karena jarang banget di sini. Oke. Semuanya biasanya E38 spec. Oke. Terus ada apa lagi Jay perbedaannya? Oke, so M Sport suspension, M Sport springs as well. Oke. Tapi ya to be honest yang depan gue baru ganti shock jadi agak lebih tinggi dikit ya. Oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Aman. Bagus, Tapi ya bagus. in all honesty ya, tadinya ya pas gue dapet masih pakai shock lama. Nah lu bisa bayangin lah, shock lama udah 20 tahun enak atau enggak kan? Jadi ya gue terpaksa ganti di Indonesia juga nggak ada yang jual yang M Sport. So that. Terus body kit actually ini body kitnya bawaannya bukan M Sport. Oke. Itu gue yang pasang sendiri. Body kit pasang. Body kit pasang. Berikut dengan wiper headlamp. Yes, itu juga gue pasang juga. Terus Yang factory fit itu PDC berarti. PDC yes. PDC factory fit. So again, E39 pada zaman itu nothing had PDC right? Cuma yang facelift yang ada kan yang Iya. 530. Gak ada yang pakai parking sensor. PDC itu park distance control ya, parking sensor. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini ada. Ini ada. Ya. Oke. Apalagi Steven ya? Ya itu kan tadi antena kelihatan di belakang. Ya. Ducktail part of the body kit. Part of the body kit. Exhaust. Exhaust gue pakai AC Schneider. Oke. I don't know how to say it. How do you say it? ACS. Oke. Jadi gampang. Oke, thank you man. Oke. Knalpotnya pakai ACS. Ya, ACS. Oke. Oke, Jay. Ya. Untuk sebagian orang ngelihat warna ini yang bukan penggemar E39 ya, atau mungkin yang baru suka E39 kan mungkin nggak tahu bahwa dulu warna ini adalah warna E39 salah satu yang paling ngetop ya. Yes. Ini iconic E39 banget. Dibilang silver banget juga enggak ya? I think it's like silver yang sedikit ada mungkin ada sedikit purple gitu ya. Sedikit purple, ya. Kan? So this was the launch color of the E39 and only in the pre-facelift. Iya, betul. Yang facelift they got only Astral silver kan kalau nggak salah. Titanium silver. Titanium ya. Iya. Ya, jadi memang kalau misalnya penggemar E39 ngelihat E39 pakai warna aspen silver, udah tahu pasti pre-facelift. Betul yang kata Jay bilang tadi. Nah, terus Jay, sebenarnya kalau gue pribadi kan ya gue kerja di BMW ya. Ya jadi ya mungkin nggak heran lah kalau gue tahu Aspen Silver, Astral Silver, Titanium Silver. Kalau bisa hafal sih? Gue nggak hafal men. Mana ada nggak hafal semua anak tahu. Kan ada buku Biru kan? ada berapa puluh biru juga dia tahu. Hitam ada berapa puluh hitam dia tahu. You're too kind man. Kalau dibanding Steven kalah jauh lah. Enggak. Terus gimana Jay? Maksudnya mobil ini punya sentimental value-nya
apa selain ini kan merupakan bagian dari masa kecil lu. Lu ngelihat sama bokap dulu gitu kan, dan lu ya bisa dibilang jatuh cinta lah pada saat pertama kali lu lihat mobil ini, walaupun velgnya nggak segede gini. Oke. So honestly, this car is my favorite car. Jadi ini mobil kalau lu lihat tanda supir gue lah di rumah. Supir yang mana nih, kan banyak. Yang mana aja tahu ini. Oke. Ini mobil tuh nggak boleh dikeluarin dari garasi. Oke. Nggak boleh dipakai. Malahan M2 gua, S92 gua yang lain kadang-kadang dipakai di luar. Yang ini always indoor. Always indoor, always sebelah kanan yang nggak ada orang bisa pegang. And tadi aja gua kesini sama supir ikutin gue pasti yang setir yang ini. Oke. I don't let anyone else drive this car because Cuman lu yang boleh bawa mobil ini. yeah. Okay. Because you know why? It's because orang tuh on the roads they won't understand how special this car is for me. Iya, It's nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan. They'll think it's a normal Perbedaan itu 5 Series ya. Kayak apa ya, bisa dibilang untuk mata telanjang tuh nggak bisa dilihat. Yeah. Begitu tahu, begitu emang udah mendalami, hah? Ini beneran ini mobil begini? Baru matanya tuh, hah? Bisa gitu kan? Yeah, that's exactly it. Yeah. And no one will get the sentimental value. Kayak let's say ya, BMW M2 gua kesempet dikit. Ya namanya mobil kan. You can buy one more. But Okay. I can't buy one more of this. You know what I mean? So it's hugely sentimental for me. I treat it with so much of respect, so much of care. I love this car. And that being said, it's not perfect ya. There are imperfections on the front bonnet, on the side there. Tapi ya, Ya tadi pas kita checklist ada minor scratches yang begitu kita tanya Jay, memang dia biarin. Bukan belum sempet dirapihin, tapi memang dia biarin. Karena masih full original paint. yes, except for the bumpers. Karena Except for the karena bumpers. gue ganti ke Oh ya, oke. M-Tech. Oke, ya. Mobil tahun 97, cat full original sih udah gak gampang nyarinya. That's why I love it so much, man. It's so special for me. Oke. Jadi positioning mobil ini ada di mana nih, Jay? Dari setiap mobil yang ada di garasi lu, di setiap koleksi lu. Nomor 1 deh kayaknya ya. Nomor 1. Ya. Jadi this beats. Nomor 1, beneran nomor 1. This is my yang favorite. ini. This is my favorite car. Jadi it beats my 750, it beats my 4.6, it beats my 92, it beats my M2 by far. M2 mah dibanding ini mah mungkin 1/100 kali. This is my favorite car by far. Sebentar. Lu ada 750? Ada. Nah, kayaknya mungkin nanti episode berikutnya 750. orangnya J lagi kayaknya. 750-nya masih lagi di restore kan. Oke. 2 tahun build-nya itu, bro. Oke. Lu belum pernah lihat soalnya 750 lu. Gue juga belum pernah lihat. Oke. Masih lagi Agak dibangun. aneh ya. Agak aneh memang. Masih lagi dibangun. Oke. Jadi ini exceeds yang lain juga. For sure. Kenapa? Yang paling mahal udah pasti bukan. Enggak, Yang paling jauh kenceng, banget cuman iya, ya. paling kenceng juga enggak. Dibilang paling langka secara spek oke. Tapi secara mobil 528i banyak. Jadi I think apa, Jay? it's what differentiates real petrol heads from those who run flaunt their money. You know what I mean? Yeah. For me, the money is not even relevant. It's about the emotions and how I feel about the car. Okay. This has a strong link to my childhood and to what I've always wanted. I remember all the times the 5 Series was launched. And for me to have what I feel is one of the best ones in the country or kept ones in the world, itu bener-bener, it feels so special to me. I can't replicate that feeling. Oke. Jadi kalau misalnya sama nih Jay pertanyaannya kayak kemarin nih. Nggak bakal dijual tuh kayaknya. Bukan dijual. Oh, oke. Kita trade Nggak. sama brand new 530 Gila. 2022. Lu mau kasih M5 yang baru juga gue nggak trade kok. Kan cuan. Kan ini nggak bisa ini nggak ada value cuannya gitu loh. Ini Real sentimental, petrolheads. sentimental gitu loh. Oke. You can't do that. So, like when I drive this car, I feel like when I was back in that time, looking at the car with my dad, and now I've got the car. My dad's no longer with me, but whenever I drive the car, I feel like I've done something, and like we are doing it together gitu loh. Jadi no man, I can't. Ya, itu udah lebih dari sekedar ya dulu pengen punya, udah lebih dari itu sih. Yeah. Oke, Aspen Silver 528i individual tahun 97 dengan segala speknya yang sangat aneh dan lengkap. Okay, so
other than the body kit yang M Sport or M Tech in the day and age. Nih. Ketemu contekannya nih. Beda nih Jay. Yes. Apa Jadi ini adalah Shadowline atau in German Ein Sonnenschul Wordlassung. Nama yang segitu panjang yang artinya cuman stiker hitam bos gitu loh. list kaca. Ya memang kalau misalnya yang Shadowline semuanya bisa dibilang kayak blackout gitu ya, nggak ada chrome-nya ya, satin silvernya juga nggak ada. Iya. Ini udah dibikin individual. Bikin individual sih. Dibikin Shadowline. Shadowline, Ya. iya. Gue bikin Shadowline because I don't know why. I think it's cocok with the body kit lah. Cocok ya, And ada then- listnya juga. Iya. And apalagi ya? Depan paling gue tambahin yang untuk wiper itu apa sih? Wiper headlamp itu headlamp ya, washer. semprotan ya. Ban gue ganti Michelin Pilot Sport 4 because bulat ya. Kalau untuk performance sih kagak. Gue nggak pernah pakai mobilnya. Mungkin dalam setahun paling ya 100 kilo lah ya. Jadi it's just for the bulletness makes it perfect. Setahun 100 kilo. J, Ya. sejarang itu pakainya kan mobil favorit. Karena gue takut bro, di jalanan tuh gak ada yang ngerti ini mobil yang spesial gitu loh. Oke. Jadi gue takut kena motor, kena orang parkir, kena mobil yang lagi lihat HP gitu loh. So Faktornya takut berarti ya. Ya, I'm scared. Oke, setahun 100 km. Kalau dari baru J beli mobil ini tahun 97 berarti kilometernya masih 2.500. Nah, Wah, gak bisa kah? iya. Ini berapa? 2.600. Hah? Enggak. Gila Pak. Tapi I kecil wish. juga pasti kan ini kan. Kelihatan banget kayak mobil baru kok. 45 ribuan lah. 45.000. Mobil 25 tahun. Oke. Lebih kecil daripada X5 yang kemarin ya. Yes, bener. X5 padahal lebih muda tahunnya. X5 kemarin berapa? 100 ribu kilo, hampir 90 sekian ya X5. Iya. Ini sih memang harta karun lah. Levelnya udah masuk harta karun ini. Untuk yang ngerti Speknya aja. iya, kondisinya iya, kilometernya kecil. You're too kind, man. Iya memang ini sih, memang apa ya, mobil yang bukan sembarang mobil ya begini. Jadi nggak bisa dilihat dari casingnya. Wah ini seri 5 tahun 90-an nih, mungkin harganya sekian. Balik lagi tadi kan kita udah bilang, tanpa bicara harganya berapa, ini kan nggak bisa dinilai dengan uang bagi si pemiliknya. Jadi ya, gue pribadi paham dan gue rasa viewer kita juga pasti akan paham dengan Betul juga. perasaan tersebut. Thanks, man. It's good to share with a like-minded person. J, gue rasa kita udah harus udahan karena kalau kita lanjut ngobrol bisa panjang, bisa sampai malam. Ini mobil ceritanya banyak, cerita yang lu punya juga banyak. Dan ya gue pribadi senang sekali ngobrol sama lu tentang mobil ini, apalagi kita jadi tahu banyak juga soal E39 di Indonesia, spek mobilnya J seperti apa, dan juga cerita yang J miliki tadi. Nah dari kesempatan kali ini gue pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi J dari nama BMW Astra Welcome, bro. sudah memperbolehkan kita mendisplay lagi mobil Mr. J atau Mr. By Turbo yang kedua kalinya di The Gallery of Dreams. Ya mungkin memang orang mungkin bilang, loh kok dia lagi? Karena mobilnya sangat pantas, mobilnya memang sangat sespesial itu. Jadi ya masuk display lagi. Jay, thank you sekali lagi. Sekarang silakan apabila Jay punya kesan dan pesan terakhir untuk menutup video ini. Firstly, thanks again once more time to Astra. I mean, I'm honored and I feel so thankful that I've been given this opportunity to showcase my cars here. It feels good to have your, like someone else understand how special your car is to you, and I think this will, as I said last time, it will make sure the next generation of petrol heads also look after these old cars, which really need to be preserved. All right, these are amazing cars at amazing period of time, so people, like the next generation, need to know what they're missing out on. So thank you, Astra. Thank you so much for taking all the effort. I hope that Thank you. any enthusiast watching this, it inspires them to preserve more BMWs and perhaps one day showcase them here. And on a very
very important note to all the enthusiasts out there. Sell your car to me. Nah, Done. cukup.